It is my honor to open the dialogue of heads of delegation on the central theme of this regular session of the General Assembly. This is proposed by the Antigua-Barbuda government and acknowledged by the Permanent Council through Resolution 1279, entitled Building Resilient, Inclusive Economies in the Americas. There's too much noise. Colleagues, we are about to commence the dialogue. As we open the dialogue, I must note that so far we have been very efficient with time and encourage us to continue this good habit with our adherence to the agreed time allocations of 6 minutes per presentation. Without further ado, I will yield the floor to the first speaker on the list of precedents, organized in alphabetical order in Spanish, as established by the preparatory committee. I'm therefore pleased to now offer the floor to the head of delegation of the United States of America. Thank you, Mr. Chair, Secretary General Ramdeen, ministers, ambassadors, colleagues. It's an honor to address you today on behalf of the United States of America. Let me begin by thanking the government and the people of Antigua and Barbuda for hosting this assembly in their beautiful country and for their warm hospitality. It's great to be back in the Caribbean, which has been inextricably intertwined with my own country throughout our history. In fact, one of my country's most prominent founding fathers, Alexander Hamilton, was born on the nearby island of Nevis. The success of the United States can be attributed in part to this one man's genius. On behalf of the United States of America and Secretary of State Marco Rubio, I'm pleased to extend our congratulations to the new Secretary General of this organization, Albert Ramdeen. Secretary General Ramdeen, we certainly hope that your tenure proves successful and that we'll be able to work together to make our entire Western Hemisphere safer, stronger, and more prosperous, which is what we're trying to do in our own country as well. I think you're all aware that this hemisphere is a special priority for both Secretary Rubio and me. In fact, when the Secretary and I first discussed the possibility of my serving as Deputy Secretary after the election last November, he asked me if there were any reason that I thought we might not make a good team. I truthfully answered that he was a Western Hemisphere guy and I was a Western Hemisphere guy, so maybe he'd be better off with someone with a specialty in another part of the world, like the Middle East or East Asia. He shook his head and said it was exactly the opposite. He was concerned that his duties might pull him to other parts of the world and wanted to make sure that we didn't take our eye off this hemisphere, so that the fact that he and I had the same regional focus was actually a plus and not a minus. So I sit before you here today to reaffirm our commitment to the hemisphere as someone who grew up not just in my own country, but also in Canada, Paraguay, Chile, and Venezuela, and most recently lived in Mexico. And I always feel an obligation to recognize and thank the great nation of Colombia, which gave refuge to my father's family when they fled their native Austria in the dark days before World War II, and to note that my own grandparents are buried outside of Bogota. Secretary Rubio and I very much hope that we can count on this organization as a valuable partner. As some of you may know, the United States was a driving force behind the first Pan American Conference, which convened in Washington, D.C. in 1889. We can talk about the Congress of Panama some other time. That conference took place just a dozen years after the ill-fated French intervention in Mexico and focused on fostering commerce, addressing boundary disputes,
and preventing external interference in the hemisphere. It led to the creation of the International Union of American States, which in turn became the Pan American Union in 1910, and eventually the OAS in 1948. So we recognize and respect that this organization has deep roots that extend back almost 150 years. But at the same time, we must ask ourselves how the organization remains relevant today and whether it's achieving its lofty and noble goals. Article 1 of the OAS Charter states that member states establish the organization, quote, to achieve an order of peace and justice, to promote their solidarity, to strengthen their collaboration, and to defend their sovereignty, their territorial integrity, and their independence, unquote. Can we really say that the organization is succeeding in these goals today? We in the United States government are currently reviewing that very question. As you may be aware, President Trump issued an executive order in the first days of this administration directing the Secretary of State within 6 months to review all international organizations of which the United States is a member to determine whether such membership is in the interest of the United States and whether such organizations can be reformed. Upon the conclusion of that review, the Secretary must report his findings to the President and recommend whether the U.S. should withdraw from any such organization. That review remains ongoing, and the OAS is obviously one of the organizations we're reviewing. To be quite frank, and I'm a very frank person, I'm not sure I can predict how that review will turn out. That's certainly something I'm open to discussing at this meeting, so no one can say they're surprised. Let's look at some of the relevant cases. Last year, the entire world witnessed a brazenly stolen election in Venezuela. The opposition not only won overwhelmingly, but had the evidence to prove it, the actas. The regime didn't even bother seriously to dispute the validity of the actas or the electoral fraud. In response to that brazen electoral fraud, what has this organization done? As far as we can tell, nothing of substance. The Chavez-Maduro regime has taken Venezuela from one of the most prosperous nations in our hemisphere to one of the most wretched, subjecting its people to abject poverty and political repression and leaving millions with little choice but to flee. Many, if not most, of the nations represented around this table are home to hundreds, thousands, tens of thousands, hundreds of thousands, or even millions of Venezuelan refugees. As recently as last month, the Venezuelan regime ran another sham legislative and regional election that lacked transparency and fairness and included a controversial vote purporting to elect Venezuelan representatives to govern Guyana's Essequibo state. If this organization is unwilling or unable to respond to or remedy the situation, where a regime openly thumbs its nose at international norms and threatens the territorial integrity of its neighbor, then we must ask, what's the point of the organization? Similarly disheartening is the ongoing crisis in Haiti. Armed gangs control the streets and ports of the capital city, and public order there has all but collapsed. While Haiti descends into chaos, the unfolding humanitarian, security, and governance crisis reverberates across the region. And again, what has this organization done? Right now, a basic modicum of security is provided by a Kenyan-led multilateral force blessed by the UN. The United States has committed almost $1 billion to this force. We commend the deployment of security force personnel and other contributions from some of the nations represented in this room that made the mission possible. But the United States cannot continue shouldering this heavy financial burden. That's why the United States welcomes a role for the OAS in responding to the political crisis in Haiti. Again, if the OAS is unwilling or unable to play a constructive role in Haiti, then we must seriously ask ourselves why the OAS exists. And just let me be clear, I'm not bringing up Venezuela and Haiti to point a finger of blame. Rather, I'm here to extend a hand of friendship to this organization and anyone who will take it. But friendship is a two-way street. Secretary Rubio and I have to be able to tell our president and our people that our substantial investment in this organization benefits our country. I'm not sure that we're in a position to do that right now, and I'm asking you in good faith to help me make that case. Frankly, I'm afraid that at least some member states, and perhaps even some outside observers, see this organization as a forum to needle the United States. I regret that,
as this organization, at least theoretically, can play a valuable role in improving the economic, social, and political conditions for all the people of this hemisphere. Everyone's always talking about the Asian tiger economies, but as we all seek to build more resilient supply chains in our hemisphere, I'd love to help channel U.S. capital towards the rest of the region to develop Western Hemisphere jaguar economies. I sincerely hope that we can have some tangible signs of interest in engaging constructively with the United States in this forum. In this regard, we've nominated Rosa Maria Payá to the Inter-American Commission on Human Rights. In order to achieve credibility and success, the Commission must prioritize the gravest and most urgent human rights abuses and violations, especially where domestic remedies are unavailable. Rosa Maria Payá is a principled advocate for democracy and human rights. Her moral clarity, principled conviction, and lived experience make her an ideal voice for this body. On behalf of the United States and Secretary Rubio personally, I urge member states to vote for her in tomorrow's election. Colleagues, this is not a time for mere words and slogans about hemispheric solidarity. It's time for the OAS to show results. Let's stand with the people of Venezuela and Haiti, not just in word, but in deed. Let's reject authoritarian and anti-democratic regimes and those that seek to pursue political vendettas through the judicial process. Let's affirm our sovereign right to secure our borders, uphold democratic norms, and strengthen this organization through action, not rhetoric. The bottom line is that the United States is uniquely positioned at this juncture to be an active partner in the hemisphere. We'd like this organization to be part of the solution, not the problem, and look forward to constructive engagement over the next 2 days and beyond. Thank you. Gracias. Obrigado. Merci. I thank the United States and recognize a second contribution from the delegation of Grenada. Thank you, Mr. President. Distinguished Ministers of Foreign Affairs, esteemed heads of delegation, Mr. Secretary General, Assistant Secretary General, ladies and gentlemen, it is an honor and a moment of regional pride to address this 55th General Assembly of the Organization of American States, convened in beautiful Antigua and Barbuda. On behalf of the government and people of Grenada, I extend sincere thanks to Prime Minister Gaston Brown and the people of Antigua and Barbuda for the excellent arrangements and gracious hospitality. It is especially meaningful that this assembly, focused on shaping our collective future, is held on Caribbean soil, a testament and recognition of the enduring strength of regional cooperation in CARICOM. I also extend heartfelt congratulations to His Excellency Albert Ramdin on assuming the post of Secretary General. His election marks a milestone for the Caribbean and presents an opportunity for the OAS to be guided by inclusive leadership attuned to the realities of our small states and the wider hemisphere. Mr. President, the theme of this assembly, building resilient, inclusive economies in the Americas, resonates deeply with Grenada's national priorities and aspirations of the Caribbean. This is not an abstract theme. It is a lived imperative. Like many of our neighbors, Grenada is grappling with the harsh realities of climate vulnerability. Just last year, in fact, Hurricane Beryl struck our region with devastating force, again exposing the fragile intersection between climate shocks and economic resilience. As our Prime Minister, Honorable Dickon Mitchell, has said, we're not seeking sympathy, we're seeking partnership, a fair, meaningful partnership to confront climate change, access financing, and protect the lives and cultures of those on the front lines of a crisis not of our making. Resilient economies require bold international cooperation and the realization of climate justice. We need sustained support for adaptation, resilient infrastructure, and early warning systems, delivered not as charity, but as a matter of global fairness and shared responsibility. Equally important is inclusion. Economic growth cannot be counted as success if it bypasses the marginalized. Grenada's development strategy emphasizes human capital, digital transformation,
and social protection. We aim to empower women and youth, support rural communities, and ensure that resilience is rooted in people and not just policies. Mr. President, Caribbean has shown time and again that small states united can shape large outcomes, whether in disaster response, climate advocacy, or food security. OAS plays a crucial role in amplifying these regional efforts and promoting shared solutions across the hemisphere. This includes, urgently, support for the people of Haiti. Their suffering must not be or become normalized. Grenada calls for sustained and coordinated efforts to support Haiti's transition from humanitarian catastrophe to a path of peace and legitimacy guided by Haitians. This call goes out particularly to those who have historically benefited from the subjugation and exploitation of the Haitian people. Grenada reaffirms its principled stance on international relations, grounded in mutual respect for sovereignty and non-intervention, regardless of size, political or economic weight, or military prowess. These tenets have allowed us to expand diplomatic ties and mobilize resources essential to our development. In this context, we underscore the importance of deepening South-South cooperation as a vital dimension of the inter-American system. The OAS Charter enshrines cooperation as a pathway to peace and development. South-South initiatives, through technical, economic, and trade collaboration, offer powerful tools to fulfill that vision. For small states like ours, these partnerships are not aspirational, they are essential. In this spirit of solidarity, Grenada expresses our deep appreciation to the government and people of Cuba for the continued support, particularly through the medical professionals who serve our communities with distinction. This enduring partnership exemplifies the real benefits of respectful South-South cooperation. Looking ahead, Grenada reaffirms its commitment to the principles and promises of the inter-American system. Let us use this assembly not only to articulate policy, but to take action. Together, we can build a hemisphere that is more just, more inclusive, and more resilient to the forces that test our unity and resolve. I thank you. Thank you, Grenada. I now invite the delegation of Guatemala. Ok, perfecto. Excelentísimo Ministro de Relaciones Exteriores de Antigua y Barbuda, excelentísimo Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, excelentísimo Secretario General Adjunto de la Organización de los Estados Americanos, excelentísimos señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, señoras y señores, reciban un fraternal y saludo y un atento saludo del Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramiro Martínez, quien por compromisos de agenda no pudo acompañarnos en esta ocasión. Agradecemos profundamente al gobierno de Antigua y Barbuda por su cálida hospitalidad que lo distingue de esta nación caribeña, así como el secretario general, señor Albert Ardín, a quien felicito y confiamos en que bajo su liderazgo la OEA continuará desempeñando un papel esencial en el fortalecimiento del multilateralismo y la cooperación hemisférica. En Guatemala estamos impulsando una transformación democrática, económica y social profunda, orientada en la construcción de un Estado transparente, justo e inclusivo, en el que nadie se quede atrás. Las políticas que impulsa nuestro gobierno incorporan un enfoque que busca restaurar los derechos más fundamentales de la población, como lo son la educación, la vivienda digna, salud, incluida la salud mental, asociación y manifestación pacífica, entre otros, promoviendo su disfrute sin discriminación alguna para todos los guatemaltecos en concordancia con la legislación nacional vigente y lo pactado en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. El respeto y la promoción de los derechos humanos constituye un eje transversal de nuestra política exterior y Guatemala mantiene una colaboración constante con los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En julio del año pasado recibimos
con apertura la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aguardamos con responsabilidad su informe final con el firme compromiso de atender sus recomendaciones. Valoramos también en este marco la decisión de excluir a Guatemala del capítulo 4.b del informe anual del año pasado, lo que constituye un reconocimiento al compromiso renovado del Estado guatemalteco con la protección de los derechos humanos. Asimismo, resaltamos la celebración en nuestro país del 176 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, espacio que reafirmó nuestro respaldo en la consolidación de la jurisprudencia interamericana. La democracia en Guatemala ha sido defendida con firmeza por la ciudadanía. El acompañamiento de la OEA ha sido clave durante este proceso. Agradecemos profundamente el respaldo brindado durante las elecciones generales del año 2023, así como durante el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones en 2024. La presencia de la misión de observación electoral y las visitas técnicas contribuyeron a fortalecer la confianza ciudadana, la independencia judicial y el Estado de Derecho conforme a los principios de la Carta Democrática Interamericana. La lucha contra la corrupción es también una prioridad nacional y en ese marco Guatemala ha constituido una Comisión Nacional contra la Corrupción que impulsa iniciativas clave como la Ley de Beneficios Finales y la Ley de Protección de Denunciantes, orientadas a garantizar la transparencia y la integridad en la función pública. Señor presidente, destaco las respuestas coordinadas e integrales que hemos desarrollado para garantizar la seguridad regional. Celebramos la adopción de la hoja de ruta centroamericana y República Dominicana para prevenir el tráfico y la proliferación de armas ilícitas, municiones y explosivos. Sumado a ese hito, me complace informar que Guatemala será la sede este año de la 5ª reunión de autoridades responsables de políticas penitenciarias y carcelarias de los Estados miembros de la OEA. Sin duda, estos logros reflejan nuestro compromiso hemisférico para consolidar la paz y la democracia con responsabilidad compartida y solidaridad activa. Deseo también referirme al valioso apoyo del trabajo de la OEA en la zona de adyacencia entre Guatemala y Belice. La labor de la oficina de la zona ha sido fundamental para mediar, empoderar a las comunidades y fomentar el diálogo bilateral. Como lo ha expresado el presidente Arévalo, al optar por el diálogo y los mecanismos jurídicos internacionales, Guatemala y Belice hemos demostrado que la vía pacífica y el respeto de los espacios multilaterales son el camino más efectivo para fortalecer las medidas de confianza entre ambas partes. Honorables representantes, en un contexto global caracterizado por una creciente conflictividad, las consecuencias humanitarias y los impactos transfronterizos afectan de manera profunda a nuestras sociedades. Seguimos con atención la situación en Haití y respaldamos los esfuerzos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad de la ONU en este hermano país. Como muestra de ello, actualmente se encuentran desplegados 150 elementos del Ejército de Guatemala. Reafirmamos nuestro apoyo a la causa haitiana bajo los principios de solidaridad, cooperación y un firme compromiso con la paz y la seguridad y la democracia en nuestra región. Para terminar, permítanme decirles que Guatemala aboga por una OEA renovada, más eficaz, proactiva y centrada en las personas, una organización que acompañe los procesos de transformación democrática y que fortalezca la institucionalidad y que responda con agilidad ante los desafíos contemporáneos. Queremos una organización que actúe con independencia y se mantenga firme en la defensa de los principios que le dieron origen: la democracia, los derechos humanos, la paz y el desarrollo integral. Una OEA que observe, prevenga, apoye y fortalezca a los estados cuando estos emprenden el camino del cambio positivo. Es una OEA que nuestros pueblos necesitan y merecen. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. We now invite the delegation of the Cooperative Republic of Guyana to make a presentation. Mr. Chairman, honorable ministers of foreign affairs, heads of delegations, permanent representatives, permanent observers, Secretary General Ambassador Albert Ramdin, Assistant Secretary General Ambassador Nestor Mendez, ladies and gentlemen. Allow me, Mr. Chairman, the opportunity to join colleagues who spoke before me in welcoming and acknowledging the presence of Secretary General Albert Ramdin, who is participating in his very first General Assembly at the helm of our organization.
We look forward to working with you, Secretary General, to deliver on the promise of the OAS for the peoples of the Americas. Today, we address the aptly chosen theme of building resilient, inclusive economies in the Americas. This theme underpins our efforts to bring peace, prosperity, and the enhancement of the well-being of the peoples of the Americas. However, its application overall will mean something different for each of our countries. There is much, however, that we can learn from each other in this regard, and even more that we should do together to build a secure, resilient, and sustainable future for our people. Our states face common but differentiated challenges. Small island, developing, and low-lying coastal states like Guyana face a myriad of challenges tied to vulnerabilities related to climate change, exogenous shocks, security, and the ever-changing face of transnational crime, including the proliferation and use of small arms and light weapons, and most importantly, access to financing and to the larger world markets. Climate change and its impacts, including rising sea levels, heightened frequency and severity of extreme weather events, and increased food insecurity, pose unprecedented threats to building resilient economies. To build the resilience needed to effectively adapt and respond to climate crisis, small states must have the fiscal space and access to climate financing. Mr. Chairman, as many of you know, Guyana faces a specific threat to its sovereignty and territorial integrity from Venezuela laying in 1962 an ongoing spurious claim to 5/8 of Guyana's territory, despite the full, final, and binding arbitral award of 1899, which delimited the land boundary between our two states and which we all respected until 1962. This claim and the continued actions of the Venezuelan government in furtherance thereof, in violation of the most fundamental principles of international law, affect and seek to thwart Guyana's ongoing efforts to expand socio-economic growth and development across our country. Today, while the countries of the Americas are away from the physicality of the global conflicts well known to us, we are susceptible to the consequences given the interconnected world in which we live today. However, amid ever-shifting geopolitical tensions, Guyana remains committed to advocating and safeguarding our region as a zone of peace. Guyana, in addressing the issue of poverty, underdevelopment, and conflict at the UN Security Council high-level open debate, which was chaired on June 19, 2025 by our Foreign Minister, Yu Todd, pointed to the need to confront some of the fundamental issues which impact the building of resilient and inclusive economies. The lack of economic opportunities, lack of access to education, unemployment and exclusion, and the need to strengthen national institutions as part of peace-building efforts, including those institutions that foster social and economic development. It is imperative for us as a collective to remain invested in securing the peaceful, sustainable development of the peoples of the Americas. The responsibility lies with our states to strive for national, regional, and international conditions which foster resilient and inclusive economies. Guyana intends to use its Vision 2030 development plan as a platform to drive major infrastructure projects, education and skills development so as to equip its workforce for emerging industries and the digital economy, support for small and medium enterprises, social protection and poverty reduction, and environmental sustainability. Our efforts to do this would depend, inter alia, on collaboration, cooperation, and peace and stability in the hemisphere and across our globe.
These must be underpinned by dialogue, diplomacy, and a commitment to multilateralism, which offers small states a much-needed umbrella under which they can advocate and negotiate matters of hemispheric and global concern. Guyana places high value on multilateralism and the role of the OAS as the premier organization for constructive dialogue and cooperation in our hemisphere. We continue to reaffirm our commitment to the 4 pillars of the OAS: democracy, human rights, integral development, and multidimensional security. In this same vein, Guyana recognizes the need for our OAS to be fit for purpose, to assist in meeting the needs of member states and bolstering the aspirations of every citizen of the Americas. To do this, we must remain open, transparent, and accountable. We must respond to sister states which need and request our assistance. We must focus our efforts on Haiti and delivering much-needed relief to the people of Haiti in the multifaceted crisis that they are facing. For Guyana, the OAS continues to play a distinct role in entrenching the traditions of democracy and democratic institutionalization in the country. To this end, we look forward to welcoming an OAS electoral observer mission as our people prepare to head to the polls on September 1st. Guyana is also keen on contributing to the advancement of regional institutions and looks forward to serving in this regard. I therefore take this opportunity to announce that the government of Guyana has submitted the candidature of the suitably qualified and experienced Dr. Mohammed Ibrahim to serve as the next Director General of the Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture, IICA, at elections by the Inter-American Board of Agriculture to be held by November 3rd, 5th, 25. We will be seeking and hope to count on the support of your respective governments in the coming days. I thank you. Thank you, Guyana. I now offer the floor to the head of delegation, Haiti. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames, Messieurs les ministres des Affaires étrangères, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs. C'est un profond sentiment de fraternité que j'ai en prenant la parole à cette 55e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains, organisée en ces accueillantes îles caribéennes d'Antigua et Barbuda. Permettez-moi à cet effet, au nom du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par son Excellence M. Fritz Alphonse Jean, du gouvernement haïtien et du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, de remercier chaleureusement le gouvernement d'Antigua et Barbuda, en particulier le Premier ministre, l'honorable Gaston Brown, pour l'excellent accueil et l'hospitalité réservée à la délégation haïtienne. Je tiens également à saluer une nouvelle fois l'élection historique du secrétaire général de l'OEA, M. Albert Handling, en tant que premier leader caribéen à occuper ce poste. Je salue aussi l'élection de Mme Laola Gilles, première femme à être élue secrétaire générale adjointe de notre organisation régionale. Le choix de ces deux personnalités constitue une avancée majeure dans l'histoire de l'Organisation des États américains. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, le thème qui nous unit dans le cadre de cette 55e session ordinaire de l'Assemblée générale, à savoir construire des économies résilientes et inclusives dans les Amériques, revêt une importance cruciale pour tous les pays de la région et notamment pour les États insulaires de la Caraïbe. Ce thème pose en effet une vision claire de l'avenir, celle de bâtir ensemble une prospérité résiliente, attentive à l'inclusion économique des peuples les plus démunis. Pour mettre en œuvre cette vision commune, nous devons renforcer nos capacités à répondre de manière solidaire à toutes les urgences de notre région. Les crises climatiques, l'explosion de nos populations aux aléas naturels,
le manque d'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la nourriture, voire le risque élevé de famine pour certaines couches de la population, ainsi que la pauvreté extrême, constituent autant de défis urgents qui exigent de nous, pour y répondre, un engagement renforcé à tous les niveaux. Mon pays, la République d'Haïti, est loin d'être à l'abri de ces défis régionaux. Bien au contraire, nous éprouvons les conséquences plus fortement que d'autres en raison des effets conjugués de multiples crises qui accroissent nos problèmes. Voilà pourquoi, plus que jamais, ma délégation voudra apporter sa contribution à toutes les initiatives continentales en matière de développement intégré et conformément aux résolutions adaptées à l'OEA dans le cadre des travaux du Conseil interaméricain de développement intégré. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, comme vous le savez déjà, Haïti fait face à une crise multidimensionnelle sans précédent. Cette crise affecte tous les aspects de la vie nationale et se fait sentir le plus fortement dans les domaines de la sécurité publique, de l'humanitaire et sur le plan institutionnel. En ce qui concerne la sécurité publique, la violence des gangs a occasionné depuis quelques années des crimes odieux. Ils ont assassiné des milliers de paisibles citoyens et citoyennes. Ils ont brûlé des écoles et des universités. Ils ont détruit des hôpitaux. Ils ont pillé de grandes entreprises privées comme de petites gens, comme de petits commerces. Ils n'épargnent personne. Ils enlèvent contre rançon. Ils ont vandalisé de nombreux bâtiments publics, y compris des tribunaux et des postes de police. Ils ont ouvert des postes de péage. Ils ont libéré les prisonniers de prison. De nombreux criminels dangereux courent les rues. De même, la terreur des criminels armés aggrave la situation humanitaire en provoquant près d'1,3 million déplacés. La plupart de ces personnes, notamment les femmes et les enfants, sont en proie à toutes sortes d'abus. La violence barbare et aveugle des gangs entraîne également des conséquences désastreuses sur l'économie et un risque élevé de famine menace près de la moitié de la population haïtienne. Cependant, face à ces difficultés, nous devons reconnaître et saluer le courage et la détermination des forces de l'ordre haïtiennes, la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti, qui ont fait montre d'un dévouement sans relâche pour leur mission de protéger et servir. Nous demandons aux États membres et membres observateurs de notre organisation qui contribuent au renforcement de leurs capacités de bien vouloir trouver ici l'expression de la gratitude du gouvernement et du peuple haïtien. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames, Messieurs, la situation que je viens de vous exposer, aussi sombre qu'elle puisse paraître, n'est pas une fatalité. Nous croyons fermement que la conjugaison de nos efforts politiques et de nos moyens peut enfin servir de levier pour nous aider à sortir de ce marasme. La République d'Haïti lance un appel à l'OEA en vue de mutualiser tous les efforts de coopération avec les partenaires régionaux et internationaux du pays, tout en se focalisant essentiellement sur les défis sécuritaires, humanitaires et institutionnels en tant que priorité et urgence absolue définie par les autorités haïtiennes. Ainsi, Monsieur le Président, nous sollicitons des partenaires d'Haïti des engagements concrets et à tous les niveaux dans l'exécution du plan de redressement de la situation sécuritaire en Haïti, notamment l'adoption de mesures adéquates pour empêcher que leur territoire soit utilisé comme point de transit ou d'envoi d'armes ou de munitions à destination des gangs armés qui constituent le principal levier de déstabilisation du pays. La situation qui prévaut en Haïti est un exemple concret des conséquences désastreuses de la criminalité transnationale, du trafic illicite de la drogue, de la traite des êtres humains, entre autres. Aujourd'hui, aucun pays n'est à l'abri de ce fléau. Pour cela, la réponse au sein de l'OEA doit être efficace, commune, coordonnée et résolue. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, la République d'Haïti se félicite de la volonté du Secrétaire général Albert Randing de placer le dossier d'Haïti parmi les top priorités de son mandat à l'OEA. Dans cette perspective,
Nous insistons sur le fait que, pour Haïti, la stratégie privilégiée demeure le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité nationales soutenues par la mission multinationale d'appui à la sécurité. Qu'il me soit permis aussi de saluer l'engagement de l'OEA en général dans l'aide à la gestion des aspects humanitaires et migratoires de la crise haïtienne, facilitant le dialogue entre Haïti et ses voisins et la mise en place de mécanismes visant à protéger les droits des migrants haïtiens. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier très chaleureusement les pays de notre hémisphère qui particulièrement participent aux côtés des forces vives de la nation haïtienne à la recherche de solutions à la crise. Nous continuons donc à faire appel au soutien de tous les États membres comme les États observateurs de notre organisation hémisphérique afin d'endiguer les effets désastreux de l'insécurité en Haïti et d'arriver à créer enfin les conditions aboutissant aux élections et aux autres priorités nationales haïtiennes. Je vous remercie. Thank you, Haiti. We will turn our final presentation before the luncheon interval. In that regard, I would invite the head of delegation of Honduras to make his presentation. Señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general adjunto, distinguidos delegados. Inicialmente expresamos nuestro sincero agradecimiento al Estado anfitrión por su generosa hospitalidad al facilitar este espacio de encuentro, reflexión y compromiso regional. Comparecemos ante esta honorable asamblea con la firme convicción de que otro hemisferio es posible, uno cimentado en la justicia social, la solidaridad entre los pueblos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Señor presidente, bajo la conducción de la presidenta Xiomara Castro, Honduras asumió con responsabilidad un papel activo en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, promoviendo una agenda de integración soberana, inclusiva y progresista. Además, fue clara en su llamado a fortalecer los mecanismos de cooperación Sur-Sur, revitalizar el multilateralismo regional y consolidar a la CELAC como una voz común frente a los grandes desafíos globales. En este espacio hemos impulsado la unidad latinoamericana como un acto de autodeterminación, una alternativa a las imposiciones unilaterales y una plataforma para amplificar la voz de nuestros pueblos. Conscientes de que la corrupción ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo justo y sostenible de nuestras naciones, en Honduras nos encontramos en un proceso intenso de reconstrucción institucional y a pesar de la oposición de los sectores políticos confabulados, aún tenemos la determinación de instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, como muestra del compromiso inquebrantable de nuestro gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. No solamente se trata de castigar a los responsables del saqueo del pasado, sino de construir un nuevo pacto social basado en la integridad pública, donde las instituciones estén al servicio del pueblo y no de intereses particulares. Señor presidente, en el centro de nuestra política está el ser humano. Por ello, desde el primer día de gobierno hemos priorizado la reparación a las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas en contextos de represión, criminalización y violencia institucional. Por consiguiente, se han fortalecido los mecanismos de protección a defensores y defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas y comunidad LGBTIQ+. Reconocemos que la justicia social no se alcanza únicamente con garantías jurídicas, sino también con el acceso equitativo a educación, salud, tierra, empleo digno y vivienda. En ese contexto, en aras de coadyuvar a fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, Honduras ha presentado la candidatura de la doctora Reina Rivera Joya,
distinguida profesional con un amplio conocimiento y experiencia en la materia, por lo cual solicitamos respetuosamente a las distinguidas delegaciones su consideración y apoyo. En lo referente a la movilidad humana, este es un fenómeno histórico en nuestra región. Honduras ha sido país de origen, tránsito y retorno de miles de personas que migran en busca de dignidad y seguridad. Frente a esta realidad, nuestro enfoque se basa en los derechos humanos y la cooperación internacional. Por ello, trabajamos para que migrar sea una opción y no una obligación, enfrentando las causas estructurales como la pobreza, la violencia, el cambio climático y la falta de oportunidades. Por ello, exhortamos encarecidamente a los estados de destino a tratar a nuestras hermanas y hermanos migrantes con humanidad, respetando sus derechos, sin criminalizarlos ni estigmatizarlos. La migración no se resuelve con muros ni con represión, sino que con desarrollo compartido y responsabilidad común. En relación a la crisis ambiental, esta es la mayor amenaza existencial que enfrentamos. Honduras, como muchos países del sur global, es víctima de un modelo de desarrollo depredador que ha provocado deforestación masiva, pérdida de biodiversidad y fenómenos climáticos extremos. La justicia climática, por consiguiente, exige que quienes más contaminan asuman mayores compromisos y responsabilidades. Es por tanto que desde nuestro gobierno hemos priorizado la protección de nuestros bosques, cuencas y territorios ancestrales en diálogo con las comunidades que han sido históricamente guardianas de la naturaleza. Señor presidente, este noviembre el pueblo hondureño será convocado nuevamente a las urnas en un ejercicio soberano de autodeterminación. Nos encaminamos hacia este proceso con el firme propósito de garantizar elecciones libres, transparentes, inclusivas y pacíficas. La participación de observadores nacionales e internacionales será bienvenida como una señal de apertura y confianza en nuestra institucionalidad democrática. El Consejo Nacional Electoral ha sido fortalecido y se están adoptando todas las medidas necesarias para prevenir prácticas fraudulentas del pasado. Aspiramos a que el proceso electoral reafirme la voluntad del pueblo hondureño como única fuente legítima de poder político. Y finalmente reiteramos nuestra adhesión al principio fundamental de la autodeterminación de los pueblos, piedra angular del derecho internacional. Ninguna nación debe imponer su voluntad sobre otra bajo pretextos de seguridad, lucha contra el crimen o intereses económicos. Rechazamos toda forma de intervención, bloqueo o injerencia externa y abogamos por la solución pacífica de los conflictos que prevalecen mediante el diálogo y el respeto mutuo. Honduras no busca aliados que nos dicten condiciones, sino que socios que nos acompañen con dignidad en la construcción de una América más justa, libre y soberana. Señor presidente, el tiempo de los pueblos ha llegado. Desde Honduras extendemos nuestra mano fraterna para seguir construyendo junto a ustedes una región más humana, solidaria y esperanzadora. Sabemos que los desafíos son enormes, pero también lo es la determinación de nuestros pueblos. Y, como dijo la presidenta Xiomara Castro ante la CELAC, la paz, la democracia y la justicia social no se mendigan, se conquistan con unidad y valentía. Muchas gracias. Thank you for your presentation. Esteemed colleagues, if we agree, I would like to suggest that the plenary session take note of the important presentations made so far by the heads of delegations and that they be duly recorded in our minutes. The presentation still pending will be given during the second plenary session scheduled to resume at 3 o'clock today in this very room, at which time we'll begin with the delegation of Jamaica. As we get ready to recess for lunch, it is also time to take the official photograph. And in order to ensure that we all arrive at the venue or location for the photograph, we ask that all heads of delegation depart the conference room
by the door, which is at the very end of this building. That's to my right. We'll walk over together to the front of the main campus for the photograph before departing for the head of delegation private luncheon. We ask that during this time, the +1 who will accompany head of delegation to the luncheon move to your respective delegations' vehicles and wait there. Immediately after taking the photograph, all heads of delegation vehicles will leave or depart in a convoy for the luncheon, which is scheduled to take place at Sandals Grand Hotel. It therefore leaves me with no other duty or function at this stage except to thank your participation and to declare this meeting adjourned until this session adjourned until 3 p.m.